నువ్వు ఎప్పుడైనా వాకీ కార్స్ గురించి విన్నావా? వాకీ అంటే ఏంటి? వాకీ అంటే స్క్రాప్ తో యూనిక్ గా కార్స్ ని డిజైన్ చేయడం. ఓ నేను విన్నా, సుధాకర్ మ్యూజియం. ఇట్స్ నాట్ సుధాకర్, సుధాకర్. Hi, I'm Kalyan. Hi, I'm Rashmi. We are from NSH. Hyderabad లోనే వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ వాకీ కార్ మ్యూజియం ఉంది. Let's explore it. నా పేరు సుధాకర్ యాదవ్ అండి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ఇది కార్స్ చూస్తున్నారు కదా, అది వాకీ కార్స్, వాట్ యూ కాల్ ఆర్ట్ షేప్ కార్. ఇది నేను అబౌట్ ఆల్మోస్ట్ 35 years నుంచి చేస్తున్నాను ఇది. అండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్. అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 ఐ మోడిఫైడ్ మై ఫస్ట్ సైకిల్, బైసికల్స్, లాట్ ఆఫ్ సైకిల్స్ చేశాను అప్పుడు. అబౌట్ 26 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైకిల్స్ చేశాను. Then including the largest tricycle in the world, that is as tall as 4-story building, as a Guinness-Recorded one, 2005 లో. దాని వెయిట్ కాకపోతే 3 tons ఉంటుంది. When I built that cycle, it was not moving an inch, and lots of failures ఉంటాయి. ఏది చేసినా failures ఉంటాయి. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సైకిల్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, ట్రైసైకిల్, about 55 times. So ఆ తర్వాత we worked on gearing for 3 years to move the vehicle. The simple chain sprocket of a regular bicycle. That was a Guinness record. Then I made different of cycles, like cycles lo chaala perlu untayandi. What you see now is called a diamond shaped cycle. Antamundu penny farthing, when the cycles were invented, that was called a penny farthing. Pedda wheel undi chinna wheel untundi. 1886 ప్రాంతంలో వాళ్ళు ఇన్వెంట్. దెన్ రికంబెంట్ సైకిల్, వెలోకార్ సైకిల్, మల్టీసీటర్ సైకిల్, టాండమ్ సైకిల్, సైకిల్ ట్రైన్స్, ఇలాంటి బోర్డన్ సైకిల్ చేశాను నేను. తర్వాత ఆ ఏజ్లో అప్పుడు న్యాచురలీ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14-15 you're always short of money. So there are about more than 70 junkyards around my place. You get everything right from train engines to planes to anything you get అండి. స్క్రాప్ యార్డ్లో వెళ్ళి అప్పుడు I used to fetch the right things from the scrap yards. Then I did lot of motorcycles, about 18 different type of motorcycle చేశాను అప్పుడు. దెన్ మోడర్న్ షేప్ ఆఫ్ కార్స్ చేశాను, డ్యూన్ బగ్గీస్ చేశాను. దెన్ వింటేజ్ కార్స్ చేశాను. వింటేజ్ కార్స్, వై? బికాజ్ vintage cars are very artistic. What you see now, cars is like matchbox. Vintage car lo heavy mud guards vastundi, fenders untundi, doors bayitiki undi. It's a beauty, and lantern lights, wooden coach work. I really used to enjoy. I built a lot of vintage scaled down also cars. Then way back in 1992 America lo oka carnival and I have seen a skating shoe shaped car. Then because basically I am not a commercial guy, now also I am not a commercial guy. We are actually printers by profession, printing press. 4th generation Golden Press Private Limited ani 84 long years నుండి we are in the printing. This is just a hobby. It went on. And I never thought ఇది చేస్తానని, లేకపోతే ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ ఏదో చేసేది. I'm just a commerce student. And then lot of then I thought I should make some art car, whether you call it art car or wacky car or weird cars. Okay, then the first car I made is a shoe shaped car. Then I made the camera car. Then brinjal car because I want to cheer Indian team. 1999 లో
I actually wanted to make a cricket ball and cheer Indian team. అప్పుడు ఆ షేప్ కొద్దిగా షార్ట్ టైంలో చేసినప్పుడు కొద్దిగా చెడిపోయింది. దేర్ ఇస్ అ పాపులర్ స్లాంగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, బైగన్ మే మిల్ గయా. దెన్ ఐ మేడ్ ఎ బైగన్ షేప్ కార్. లైక్ దట్ ఐ మేడ్ కార్. దెన్ ద ట్రాఫిక్ పోలీస్ అప్రోచ్ మీ ఇన్ ద వే బ్యాక్ ఇన్ 90s. దెన్ దే ఫర్ ద ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ వీక్ వాళ్ళు అప్పుడు పెద్ద చేసేది టు అవేర్నెస్ ట్రాఫిక్ సేఫ్టీ వీక్. అప్పుడు దే రిక్వెస్టెడ్ మీ టు run this car to attract and attention, whatever. Then they gave me the time band for 5 long years and Necklace Road also. That time when they said okay, then I thought I'll run. నేను అనుకున్నా ఒక 3,000-4,000 జనం కూడా వస్తే చాలా సంతోషం అనుకున్నాను. దట్ టైమ్ వీ అప్రోచ్డ్ కోక్ ఆల్సో. కోక్ రిఫ్యూజ్ టు స్పాన్సర్ ద షో బికాస్ దే థాట్ 3,000-4,000 only will get it. Then thereafter, the same first year, I got more than 3 lakhs crowd, and that was quite amazing. We never expected so much of crowd. Anyway, then ఆ తర్వాత నేను lot of art cars చేసుకుంటూ వెళ్ళాను. Then I'm the only person in the world who has made 60 wacky cars. నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు గిన్నెస్ రికార్డ్ వస్తుందని. They themselves awarded me. I didn't approach them. They themselves awarded me the Guinness World Record. ఈ ఇయర్లో బుక్లో కూడా ప్రింట్ చేశారు, ఆల్మోస్ట్ 1 page. దెన్ 2025లో గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఒకటి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ గిన్నెస్ వరల్డ్ రికార్డ్. ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ టు రిప్లీస్, బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ లిమ్కా బుక్స్లో ఉన్నాను. దెన్ ఇప్పుడు కార్స్ ఒకేజన్ బట్టి కూడా చేశాను నేను. టు చియర్ ఇండియన్ టీమ్ క్రికెట్ బాల్ చేశాను, కపిల్ దేవ్ గారు అన్వీల్ చేశారు బాంబేలో. బ్యాట్ చేశాను, ఫీఫా వరల్డ్ కప్ అప్పుడు ఫుట్బాల్ షేప్ కార్ చేశాను, గోల్ఫ్ చేశాను, టెన్నిస్ చేశాను. తర్వాత వెన్ ద హార్లమ్ గ్లాబ్ టాటర్స్ అమెరికన్ బాస్కెట్బాల్ టీమ్ వాజ్ ప్లేయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్, దే అన్వీల్డ్ మై బాస్కెట్బాల్ షేప్ కార్. ఈవెన్ ద స్నూకర్ ఛాంపియన్షిప్, వరల్డ్ స్నూకర్ ఛాంపియన్షిప్ హైదరాబాద్లో జరిగింది 2009లో. అప్పుడు స్నూకర్ టేబుల్స్ కార్ చేశాను. దెన్ ఐ మేడ్ కార్స్ ఫర్ ద ఒకేజన్ లైక్ క్రిస్మస్ అప్పుడు క్రిస్మస్, వినాయక చవితి అప్పుడు విఘ్నేశ్వర్ది లడ్డు కార్ కానీ అలాంటివి. దెన్ లేడీస్ సిరీస్ చేశాను లైక్ స్టెలిటో, కాంపాక్ట్, లిప్స్టిక్, బ్రైడల్ డ్రెస్, తర్వాత జ్యువెలరీ అలాంటివి. ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్ సిరీస్ చేశాను, బుక్, పెన్, పెన్సిల్, షార్ప్నర్, లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ సిరీస్ ఐ మేడ్. అండ్ ఇప్పుడు నాకు అబౌట్ మోర్ దెన్ 2,000 schools from all over India visit my museum. One of the main reason is నా కార్స్ అన్నీ స్క్రాప్తో చేసింది, 90% స్క్రాప్స్. షాక్ అబ్జర్వర్స్, వీల్స్, ఇంజిన్స్, దిస్ ఆల్ ఫ్రమ్ ద junkyards only. And now you call it a recycling. So my cars are not expensive, but they're quite time consuming. Then ఇప్పుడు కాజ్ గురించి కూడా కార్ చేశాను, పంజరం కార్, నాట్ టు కేజ్ బర్డ్స్. We should take on the request, we should take the car to the schools and make the children stand inside and see how suffocating it is not to cage birds. Message. And then condom చేశాను, అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్వీల్ చేశారు. అప్పుడు ఎయిడ్స్ ఉండే, ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ కూడా కాండమ్ చేశాను. హెల్మెట్ చేశాను, ప్రొటెక్ట్ యువర్ హెడ్. ఇప్పుడు కూడా ట్రాఫిక్ పోలీస్ వీక్ అప్పుడు దే రిక్వెస్ట్ మీ టు డిస్ప్లే ఇట్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఆర్ రన్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఆల్సో. And then the last one I made is a coronavirus shaped car. That was a great message. It went across the globe. And అన్నిటికన్నా షార్ట్ టైంలో చేశాను coronavirus shaped car. That is only 6 daysలో చేశాను. But the message was great across the globe. So now I am working on a lot of children suggestions మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చాక్లెట్ కానీ, క్యాడ్బరీస్ కానీ, బర్గర్ ఆల్రెడీ ఐ మేడ్. అండ్ దెన్ పిజ్జా, వాళ్ళు చెప్పేదాని మీద చేస్తున్నాను. లెట్స్ హోప్ హౌ లాంగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు. మై టార్గెట్ ఈస్ అబౌట్ 100 wacky designs. Lot of people, when they like my creations, they like to meet me and suggestions కానీ. తర్వాత when I used to have a decent office like any other office. When they used to come into my office, I could see some disappointment on their faces, like this is just like a regular, they were expecting something else. Then I thought I should design something very different office అని.
ఈ ఆఫీస్ చేయడానికి 3 years అయిందండి. ఎందుకంటే జంక్ యార్డ్స్ నుండి రైట్ వస్తువులు దొరకడానికి టైం అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ యూ సీ దిస్ కార్, వై ఐ చూస్ దిస్ కార్ యాజ్ మై వర్క్ స్టేషన్. విత్ దిస్ కార్ హెన్రీ ఫోర్డ్ started the world's first assembly line. అంతకుముందు 1-2 కార్స్ చేసేది. ఈ కార్తో 1908 ద ఫేమస్ మోడల్ టీ, ఈ కార్తో అసెంబ్లీ లైన్ స్టార్ట్ చేశారు. డెట్రాయిట్లో వే బ్యాక్, అక్కడ పోస్టర్ చూస్తున్నాం కదా బ్యాక్ డ్రాప్, సేమ్ కార్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ ఇన్ డెట్రాయిట్ వే బ్యాక్ ఇన్ 1908. తక్కువ మీద ఇక్కడ వాట్ ఐఎమ్ లక్కీ వాజ్ 2 things అండి. ఎవరైనా ఊహిస్తారు, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వడం కష్టం. సో ఇన్ ద ఓల్డ్ సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ యూ గెట్ యాక్చువల్లీ మెజిషియన్స్, యూ షుడ్ టేక్ దే ఆర్ ద బెస్ట్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్, ద టింకరర్స్. సో ఐఎమ్ సో లక్కీ టు హ్యావ్ దెమ్ అండ్ దిస్ ఆర్ లాస్ట్ జనరేషన్ టింకరర్స్. దెన్ ఈ ఆఫీస్లో అన్ని జంక్తో చేసామండి. యూ సీ ద mud guards of a sofa or a center table with the suspension, differential, fenders, buick diff, atlanti. Even the doors are covered with the van doors andi. It took me almost 3 years to build this thing. Ee petrol bunk చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఇక్కడ అది ఇంతలా పెట్రోల్ బంక్ వే బ్యాక్ 1932-33 అప్పటిది గ్యాసలిన్ అని, అది కట్ చేసి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కట్లరీ క్యాబినెట్ అండి. I was one of the main reason I was getting all these beautiful things in Hyderabad. Hyderabad was a princely state andi. ఇప్పుడు కూడా lantern lights కానీ, కార్ లైట్స్ కానీ, వీల్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇప్పుడు కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయండి జంక్ యార్డ్స్లో. సో నౌ ద జంక్ యార్డ్ పీపుల్ నో వాట్ దే వాంట్, వాట్ ఐ వాంట్. వెన్ దే గెట్ ద రైట్ థింగ్ దే కాల్ మీ. ఐఎమ్ లక్కీ. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ కలెక్షన్స్ మీకు నచ్చిన, మీరు ప్యాషనేట్గా చేసిన ఒక వెహికల్ ఆర్ వన్ ఆర్ట్? సో ఎవ్రీ వెహికల్ ఈజ్ అ ఛాలెంజింగ్ జాబ్ ఫర్ మీ బికాజ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ మీ. అంటే ఎప్పుడైనా బాల్ చేస్తాను, ఎప్పుడైనా సోఫా చేస్తాను, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, వీల్ ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్, సస్పెన్షన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేవరెట్, ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మదర్ హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ చైల్డ్, సో ఆల్ ఆర్ మై ఫేవరెట్. ఒకటి, బికాజ్ ఐ రియలీ వర్క్డ్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్. యూ కెన్ సీ ద డీటెయిల్ వర్క్. ఇప్పుడు లేడీస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉంది, అక్కడ చూడండి అన్ని కుట్టినాయి, మొత్తం అల్లినాయి విత్ ద మెటల్. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. ఐ గాట్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ క్రాఫ్ట్మెన్ వర్కర్స్. ఎంత బాగుంటారంటే అసలు అమేజింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ golf ball, each dimple is made out of hand and welded separately. See the spherical shape, enta bagundi shape. And football, so sometimes they don't listen to me. They, when I give the subject, then say you just give us, you take the result. You know, that kind of answers also have to face sometime. They're so well skilled people. Like football, each panel is made separately, tinkering by hand and joined చేశారు. మీరు చూడండి, ఫుట్బాల్ అంటే ఫుట్బాల్ లాగానే ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మై painter who works for a RTC as a conductor is such a skilled person. It suits me. See, I don't create every day. It takes per year 3-4 అట్లా క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆయన వచ్చి పెయింట్ చేస్తాడు. సచ్ ఆ స్కిల్. ఐఎమ్ సో లక్కీ టు గెట్ సో మెనీ పీపుల్ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయండి, వీల్ ప్లేస్మెంట్ సచ్ లైక్ ఇన్ ఫుట్బాల్, ఎనీ బాల్ 6 wheels are there. It can go like any other car with complete suspension and it can spin at any side. When you say ball, whether it spins or not, but it spins both the sides. So time consuming, every car I love it. They are like my children, creation, whatever. And even for the eraser also I worked hard.
See the detail work. Detail work is very, very important. And bridal dress, for example. Bridal dress lo chudandi, we have tinkerers, we have welders, but we don't have tailors to stitch lehenga. So we thought, are aisa kar denge. Then we did all those things. It was not coming. And we got fed up. 15-20 days when we are trying lehenga, we are not getting the shape. It looks so simple. But then we caught hold of one tailor. Then he said, how do you stitch? Expert nadatano. He said, sir, either you have to make in 7 pieces, 9 pieces, 11 pieces, 18 pieces, 21 pieces. A piece cut chestene aa lehenga shape vachindandi. So much of detail work we do. We work really hard. When I do something, I literally sleep with that subject. So it's very important, and I enjoy doing it. That is more important. Ipudu this is spirit of ecstasy, you call it, Rolls-Royce mascot. This is I think a Nizam era time. So this I asked in US and other places to buy one. It was very, very expensive, both the things. And I got this thing from the Sunday Bazaar near Medina for only 150. People will not understand what kuch ki aisa hai. We know what it is like. So like that I bought a lot of things like this. సో మీరు ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రోటోటైప్ వేసుకుంటారు కదా, సో హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టైమ్? I'll tell you one thing. See, wacky cars especially, I'm working mainly on wacky cars since last 30 years. Wacky cars are always challenging and difficult. When I started, there was no AutoCAD. Then I had my own imaginations, like, one has to sit. Then కొలతలు వేసుకునేది, ఇంత సర్కిల్ ఉండాలి, ఇంత అన్ని షేప్. So it worked. We were successful without AutoCAD. No, people use AutoCAD, this blah blah. We don't. Still, I don't use AutoCAD. My way of doing, I'm successful. That's it. And time consuming. Of course, with detail work, it takes a lot of time. Shock absorbers kavalna, you have to go to junkyard. Wheels kavalna, junkyard. You have fetching all these things takes a lot of time. And I encourage children to do anything. మేము ఏం చేస్తామంటే స్కూల్స్ నుండి వస్తారు కదా పిల్లలు, ఒక సైకిల్ వీల్తోని హౌ యూ కెన్ డూ అ హ్యాంగింగ్ వాచ్, సంథింగ్ వాల్ వాచ్. సో సింపుల్ ఒక వీల్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది 50-60 రూపీస్లో, ఓల్డ్ జంక్లో దొరుకుతుంది. దాన్ని క్లీనప్ నైస్లీ, మధ్యలో 20-30 రూపీస్లో కార్డ్స్ వాచ్ వస్తుంది. యూ మస్ట్ హ్యావ్ సీన్ దర్ ఇస్ వన్ లైక్ దాట్. సో ఇది 100-150 లోపల వాళ్ళ బడ్జెట్ అంతే ఉంటుంది కదా. సో దే మేక్ అండ్ దే సెండ్ మీ పిక్చర్స్ ఆల్సో, అప్డేట్ మీ. That's, I feel so happy about it. And my creations are crazy. And in the beginning, people used to think I'm a mad guy. But I tell you now, when they appreciate, I feel so good. They enjoy my creation. This is the only museum in the world where the complete museum built with my creations. There are wonderful car museums across the globe. I visited about more than 100. But they are all company built cars, wonderful museums, company built cars. Mine is my own creation, that matters. We gave a presentation in the global forum for auto museums in Germany. We got the first prize because they really appreciate I'm the only person. I've done so many things. Last year also we gave a presentation in Tokyo. They invite us for the presentation. సో మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత బిల్డ్ చేస్తున్నారు, సపోజ్ ఎక్కడైనా స్టక్ అయిపోయారు. సో సార్, హూ ఈజ్ యువర్ ఫెయిలియర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్. నేను కాలేజ్ పోయేటప్పుడు, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఆల్ దాట్, దేర్ యూస్ టు బి వన్ గాయ్, హిస్ నేమ్ ఇస్ బాబు ఖాన్ అని, ముస్లిం గాయ్, జెంటిల్మెన్, వాజ్ హైలీ స్కిల్డ్. ఇక్కడ అఫ్జల్గంజ్ దగ్గర ఉండేది. దెన్ ఐ యూస్ టు వాచ్. వన్ ఫైన్ డే ఐ వెంట్ అండ్ జస్ట్ I started watching his creation. Now interest Joshi used to make me sit and watch. Then actually he was my guru, mentor. And he taught me a lot of things, knowingly and unknowingly. I've learned a lot of things from him.
ఏదో చదువుకుంటే అవన్నీ క్రియేషన్ రావాలని ఏం లేదండి. నౌ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుండి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ నా దగ్గరికి వస్తారు చాలామంది. ఐ హెల్ప్ దెమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బికాస్ దేర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై బడ్జెట్ వాజ్ ఆల్సో లెట్. దెన్ ఐ షో దెమ్ ఎనీ సిటీ, కాన్పూర్ నుండి వచ్చారు, మీ సిటీలో స్క్రాప్ యార్డ్ వెళ్ళండి, ఇది దొరుకుతుంది, అది దొరుకుతుంది, హౌ టు అసెంబుల్. వీ హెల్ప్ దెమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో దే ఆర్ హ్యాపీ. And you are so excited about vintage cars. So, vintage cars are artistic. What you see in my museum, 5 of them from my family owned cars, and rest all handmade here. The Rolls Royce 1925, the famous Silver Ghost, I built here, and so many cars I built here. సో అంటే ఆ డిజైనింగ్ ఇప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదు, ఆర్ ఆ డిజైనర్స్ థాట్స్? అది కాదండి, టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్. సి ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ science has changed so much, things are very comfortable now. So who will write this penny farthing now? It's so difficult. But the invention time is different. And even the cars like mudguards ila undedi, each car used to look different. They have their own vision. So auto improvise, now it's more sophisticated. It's like that. బట్ పీపుల్కి ఏంటంటే వింటేజ్ కార్స్ మీదే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ. సో వాళ్ళు ఒక మోడల్ కూడా ఎందుకు దించట్లేదు? Vintage cars are not practical for everyday use. They are showpiece. అంతే. లైక్ నా దగ్గర ఉన్నాయి ఎంత వస్తారు, దే సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే వాంట్ టు సిట్ ఇన్ సైడ్ ద కార్, దే డోంట్ అప్రిషియేట్. అంటే మనం ఏంది దూరం నుండి చూడాలి అవన్నీ ఉండేవాళ్ళు. దే సే దే బై వీ పేడ్, వీ వాంట్ టు సిట్ ఇన్ ద కార్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ. ఇఫ్ యూ గో అబ్రాడ్, దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ రోప్ ఆల్సో, జస్ట్ ఎ లైన్ ఉంటుంది డ్రా చేసి, వాడు ఎంత అంటే అంత బెండ్ అవుతాడు కానీ అక్కడ కాలు పెట్టాడండి. ఇక్కడ మా దగ్గర వీ ఫేస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ఇండియన్ వే ఆఫ్ మెంటాలిటీ. సో నెక్స్ట్ క్రిస్మస్ వస్తుంది కదా సార్, న్యూ ఇయర్ అండ్ క్రిస్మస్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ నెక్స్ట్? మీరు అన్నది, ఐ హ్యావ్ డన్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ఫెస్టివల్స్. ఈవెన్ రాఖీ ఆల్సో ఐ మేడ్, క్రిస్మస్ ట్రీ ఆల్సో ఐ మేడ్. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ నెక్స్ట్. See, రామ జన్మభూమి మందిరం చేశాను. ఐ నెవర్ థాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఎ మందిర్ కార్ ఆల్సో, బట్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెల్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ వీ రియలీ వర్క్ హార్డ్ ఆన్ దట్. ఎనీథింగ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద కరోనా వైరస్. that is covered across the globe. Sometimes it happens, right time hit కావాలంతే. So what is the future of Sudha Cars Museum? It's going to be there forever. I have one daughter, she is interested. Right now she is studying in London. She is going to take up the thing. It's the only museum in the world. That matters. So expansion కి ఏమైనా ట్రై చేస్తారా? Now I am planning to go. అందరూ ఇక్కడ వచ్చి చూడలేరు కదా పిల్లలు, because I get 2,000 schools per annum. అయితే వీ వాంట్ టు గో టు దేర్ ప్లేస్, లైక్ ఇన్ ఒకటి నియర్ బాంబే ఐ వాంట్ టు పుట్ అప్ మ్యూజియం. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఇన్ గుజరాత్ ఆల్సో, గోవా ఆల్సో, టూరిస్ట్ ప్లేసెస్. హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ ఎ టూరిస్ట్ ప్లేస్, బట్ స్టిల్ వీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ క్రౌడ్. అక్కడ వేస్తే పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ ఎంజాయ్. నాట్ ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ హియర్. నో, ఐ వాంట్ టు గో అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఆల్సో. సో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఏమైనా ఉందా సార్ మీకు, లైక్ expansion? Government never supported any creator, anything. I'm not expecting anything from them also. Even simple tourism people also, they don't get the tourist buses here. What government is like that? We don't expect anything from government. సో ఇక్కడ మొత్తం మీ ప్యాషనే కనిపిస్తుంది. అవునండి. సో యాక్చువల్లీ we are into printing still. Printing is the main bread and butter. But I never thought I'm going to get so much of crowd here. This also I'm making fair enough. సో ఇంట్లో కూడా ఇట్లానే ఉంటుందా, లేకపోతే సింపుల్ లైఫ్ అయినా? Apart from the museum, I'm the most simplest guy. I move around simple car which has little bit AC, VC. That small comfort will do. Intlo kuda is like any other, fairly good. Not this kind of stuff. I keep it only to the museum. Without parents' encouragement, it is not possible. My father, my mother never stopped me. See, ఏమవుతుందంటే
మీరు 1-2 కార్స్ బైక్స్ సైకిల్ చేశాక యూఆర్ వేస్టింగ్ మనీ అంటారు. మై ఫాదర్ నెవర్ స్టాప్ మీ. దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ప్లస్ పాయింట్ అండి. దట్స్ హౌ ఐ కుడ్ డూ సో మెనీ థింగ్స్. Luckily I had a big place, so I started collecting. I never thought I was going to have a museum until I visited Henry Ford Museum in Detroit 1991 అప్పుడు చూసాను so many cycles, so many beautiful things they have made. I started my museum 19 and 2000, 25 years back. సో యూత్కి ఒక మెసేజ్ ఏమైనా? Stick to one hobby. Lot of people have different hobbies. ఇవాళ ఇదే ఇస్తారో 2-3 years చేంజ్ చేసి వేరే. స్టిక్ టు వన్ హాబీ, యూ కెన్ మాస్టర్. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఆల్ దోస్ వింటేజ్, ఆల్ దోస్ World War II vehicles picked up from the junkyards again. And I pick చేస్తానికి వెళ్ళలేదు. I went for some other material, but when I saw such beautiful things laying in the junk, I picked them up. So those all the time ammunition boxes, paradrap motorcycle, paradrap cycle. ఇప్పుడు జనరేషన్ చూడటానికి కూడా దొరకదు కదా. దాట్స్ వై ఐ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ అ ఫెయిర్లీ గుడ్ కలెక్షన్, రీజనబుల్లీ గుడ్. అండ్ అందులో ఒకటి క్యాంపర్ వ్యాన్ ఉంది. దట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై ద లైఫ్ మ్యాగజైన్ ఫోటోగ్రాఫర్ జిమ్ గ్రిప్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. హీ హెస్ కవర్డ్ World War II till second bat. World War II అయిపోయాక he has covered Operation Polo Hyderabad, Nizam time. So it's written there everything. That's a campo. చెప్పండి. సో మీ దగ్గరికి వచ్చిన ఆడియన్స్లో ఎవరైనా మాకు ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలి, లేకపోతే మాకు ఈ చాలామంది అడుగుతారు, మా పిల్లలకు బర్త్డే ఉంది, చేయండి, అది చేయండి. ఐదర్ సి రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, ఐదర్ కమర్షియల్ చేయాలి లేకపోతే మ్యూజియం చేయాలి. మై ఎయిమ్ వాజ్ ఓన్లీ మ్యూజియం రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, బికాస్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ వాజ్ నెవర్ షార్ట్ ఆఫ్ మనీ టు సెల్ ద థింగ్, బికాస్ దట్స్ హౌ ఐ హార్డ్లీ సెల్ ఎనీథింగ్. అప్పుడు చేయాలి, ఇప్పుడు చేయండి. నేను హాయ్ అండి, ఇదే అండి మన సుధాకర్ మ్యూజియం కలెక్షన్. ఇదిగో మీరు చూడండి, ఇప్పుడు మిలిటరీలో యూజ్ చేసిన వెహికల్స్ కలెక్షన్స్ ఇవి. World War IIలో యూజ్ చేసినవి, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ మిలిటరీలో యూజ్ చేసిన హెల్మెట్స్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్, ఆర్మీ వ్యాన్స్, ఇవన్నీ మిలిటరీ World War II యూజ్ చేసిందండి. ఆర్మీ జీప్ 1944 మోడల్, డర్ట్ బైక్ యమహా RX100 1987 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇది చూసేసరికి నోటర్న్ 1944 మోడల్ విత్ సైడ్ కార్. తన ప్యాషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, బాబు ఖాన్ మై మెంటర్ అని తన చిన్న ఒక ఇమేజ్ పెట్టారు. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు చాలా యూనిక్ ఇన్నోవేషన్ స్క్రాప్ నుంచి తను చేసిన కార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, షూ కార్, సింగిల్ సీటర్ ఇంజన్ విత్ 60 cc స్పీడ్ 40 kilometers అని. సో ఇది టైం టేకెన్ అరౌండ్ 9 months, కంప్లీట్లీ హ్యాండ్మేడ్ మెటల్ బాడీ అండి ఇది. ఇంకా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అమ్మాయిల గురించి కలెక్షన్స్ లైక్ బ్యాగ్ కార్, ఇంకా రక్షాబంధన్కి స్పెషల్ రాఖీ కార్, ఇంకా షూస్ కార్. సో యూజువలీ అమ్మాయికి లిప్స్టిక్ అంటే ఎంత ఇష్టం, బట్ మీరు ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా లిప్స్టిక్తో కార్ చేస్తారని? సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, తన స్క్రాప్ మెటీరియల్తో కంప్లీట్ లిప్స్టిక్ కార్ చేశారు. అది 3 wheelsది, ఇంకా స్పీడ్ ఏమో 30 kilometers, ఇంజన్ ఏమో 60 cc. ఇది టైం టేకెన్ అరౌండ్ మనకి 5 months ఉందండి ఇక్కడ. ఇంకా మీరు చూడొచ్చు సోఫా కార్, ఇంకా మన బ్రింజాల్ కార్. ఈ అన్ని దాంట్లో ఒక కామన్ ఉంది, తన సైకిల్తో ట్రై చేశారు, అదే తనకి డ్రాబ్యాక్ అయిందండి. బట్ అదే డ్రాబ్యాక్ తనకి సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్ని వెరైటీ ఆఫ్ సైకిల్ తను చేశారు. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండి. ఇంకా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు హెల్మెట్ కార్, మన ఇంకా ఆరెంజ్ కార్, గ్లోబ్ కార్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ కార్స్ ఉన్నాయి. సో
సో మీరు ఎప్పుడైనా బర్గర్ తిన్నామని అనుకుంటారు, బట్ ఎప్పుడైనా మీరు బర్గర్ మేము డ్రైవ్ చేద్దామని అనుకుంటారా? సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు చిన్న బర్గర్ కారు ఉంది. సో ఇది చాలా అట్రాక్టివ్ అందరికీ. సో ఇది బర్గర్ కారు 3 వీలర్ అండి, సింగిల్ సీటర్. సో 60 ఇంజన్, స్పీడ్ ఏమో 45 కిలోమీటర్. సో దీనికి ఇది కంప్లీట్లీ హ్యాండ్మేడ్ మెటల్ బాడీ అండి. సో ఇది టైం తీసుకుంది 1 ఇయర్. సో మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు, చెస్కర్ ద బాడీస్ కంప్లీట్లీ అంటే దాని అంతా మ్యాగ్నెట్తో చేశారు. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. సో డ్రైవింగ్ చేయడానికి మనకు ఆ సైడ్ ఉందండి, చూడండి. సో దాని తర్వాత ఈ డిసెంబర్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అందరికీ ఇష్టమైన ఫెస్టివల్ క్రిస్మస్. సో మీరు క్రిస్మస్ ట్రీ ఇంటి ముందు పెడతారు, బట్ ఇక్కడ తినంటే క్రిస్మస్ ట్రీ కార్ ఇక్కడ పెట్టారు మ్యూజియంలో, మీరు చూడొచ్చండి. ఇది క్రిస్మస్ ట్రీ కార్ 4 సీటర్ అండి. సో ఇది 10 కిలోమీటర్. ఇది టైం టేకెన్ అరౌండ్ 6 months. సో మీరు యూజువలీ బైక్ ట్యాంక్స్ పైన మీరు డిజైన్ చేశారు, ఎప్పుడన్నా చాలామంది డిజైన్స్ చేస్తారు, బట్ మీరు ఎప్పుడన్నా అనుకున్నారా మన బైక్ ట్యాంక్స్ స్క్రాప్లో, ఒక బైక్ స్క్రాప్లో వెళ్తే దాని ట్యాంక్తో ఏమేమి మనం చేయొచ్చు? సో యూజువల్లీ మీ బైక్ మీరు స్క్రాప్లో వేయాలని అనుకుంటే దాంతో మీరు స్క్రాప్లో వద్దు, మీరు ఇన్నోవేటివ్ చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి, ఎంత వెరైటీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బైక్ ట్యాంక్స్తో తన ఇన్సెక్ట్స్ చేశారు. సో ఇంకా వాల్ హ్యాంగింగ్ కార్ కూడా మీరు చూడొచ్చండి అక్కడ. మన యూత్కి స్పెషల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ వింటేజ్ కార్ అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది. సో అది చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీరు వింటేజ్ కలెక్షన్ మీకు ఎక్కడ దొరుకుతుందో లేదో, బట్ ఓవరాల్ వరల్డ్లా ఇంత యూనిక్ సుధాకర్ మ్యూజియం లేక మీకు ఎక్కడ కలెక్షన్ దొరకదు. మీరు చూడొచ్చు ఎన్ని వెరైటీ ఆఫ్ స్క్రాప్ మెటీరియల్తో తను హ్యాండ్మేడ్ కార్స్ చేశారు, సైకిల్స్ చేశారు. సో ఇది అందరికీ అంటే మీకు కొంచెం ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఇన్నోవేషన్, ఇంకా మీకు ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే కూడా తను మీకు హ్యాపీగా లైక్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, నేర్పియడానికి రెడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్తున్నాం మీకు, నార్మల్ మీ వెహికల్ టైర్ కొంచెం ఖరాబ్ అయిందో సంథింగ్, మీరు దానికి పడేస్తారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పడేయడానికి మీరు దానికి తీసుకొని మంచిగా ఒక హ్యాంగింగ్ మిర్రర్ చేయొచ్చు టైర్తో మనం. సో అది టార్చ్ లైట్ పెట్టి, సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మన మగ్ కార్. యూజువలీ మనం మగ్ కార్ ఎప్పుడైనా అనుకున్నామో మనం మగ్ యూస్ చేస్తాం ఓన్లీ ఫర్ కాఫీ డ్రింకింగ్, బట్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి 2 సీటర్ మగ్ కార్. ఇది టైం టేకెన్ అరౌండ్ 4 months అండి. 100 cc, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయింది 2008లా. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి వింటేజ్ కలెక్షన్. చాలామంది దీని గురించి చూడాలని ఆపర్చునిటీ చూస్తారు, బట్ చాలామంది దగ్గర ఇలా చూడడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. సో మీరు ఇక్కడ విజిట్ చేస్తే మీకు చాలా నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది రోల్స్ రాయ్స్ కలెక్షన్. ఇది చూస్తే మీకు రోల్స్ రాయ్స్ 1911 సిల్వర్ గ్లోబల్, సిల్వర్ గోస్ట్, అక్కడ అన్ని రోల్స్ రాయ్స్ కలెక్షన్స్ అవన్నీ. ఇక్కడ చూస్తే మినీ రాజ్దూత్ ఉంది, చాపర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎస్డి మోడల్, ఇది ఎస్డి చాపర్. సో ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి మీనియేచర్ సైకిల్స్. ఇక్కడ చూస్తే మీకు డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్లో మీనియేచర్ సైకిల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ బస్సెస్, కంప్లీట్ హ్యాండ్మేడ్ కలెక్షన్స్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ 3 వీలర్ మోటార్ బైక్. సో అందరూ లడ్డూలు తింటారు, కానీ ఇక్కడ లడ్డూతో కార్ తయారు చేస్తారు. చూడండి, ఇది లడ్డు కార్ విత్ కిస్మిస్. తర్వాత ఓకే, అక్కర్లేదు, వాయిసే కదా. మళ్ళీ సో ఇది చూస్తే మీకు లడ్డు కార్. దీంట్లో మీకు జీడిపప్పులు, కిస్మిస్లు, బాదం అన్నీ ఉంటాయి. సో హాయిగా చక్కగా డ్రైవ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు.
ఇక్కడ చూస్తే మీకు షటిల్ కార్, మామూలుగా ర్యాకెట్స్తో షటిల్ని కొడుతూ ఉంటారు, కానీ ఇక్కడ షటిల్లో కూర్చొని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది స్పెషల్గా తయారు చేసింది. సో ఇవన్నీ సైకిల్స్ అండి. సో ఇది వచ్చేసి డ్యూన్ బగ్గీ 4 సీట్స్ కార్. ఇది వెర్నా కార్తో తయారు చేసింది. 2014లో బిల్డ్ చేశారు. ఇది వచ్చేసి 100 కిలోమీటర్స్ దాకా మీకు స్పీడ్ వెళ్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి గోగో ఆటో కార్. ఇంజన్ వచ్చేసి 175cc 4 స్ట్రోక్ ఇంజన్ అండి. మీరు చూస్తే ఆ కలెక్షన్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి వింటేజ్ కలెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి మారుతి 800cc 2 సీటర్ కారు. ఇది 2 monthsలో చేశారు. ఇది 1995 డిజైన్. ఇది వచ్చేసి టాపోలిన్ 2 సీటర్. ఇంజన్ వచ్చేసి మారుతి 800ది. ఇది కూడా 2 monthsలో తయారు చేశారు. 1990 మోడల్. మనకు వచ్చేసి సూపర్ 10 స్టాండర్డ్ మోడల్ 1962. ఇది వచ్చేసి ఎస్టీమ్ చేసేస్తో తయారు చేసింది. 1950 మోడల్ కార్స్ ఇవన్నీ. ఇది వచ్చేసి 6 monthsలో తయారు చేశారు వీళ్ళు. సో ఇది వచ్చేసి ట్రైన్. ఇది వచ్చేసి హోమ్ ఆన్ వీల్స్, మారుతి ఓమ్నితో తయారు చేసింది. మోటార్ హోమ్. ఇది వచ్చేసి ఫియాట్ 1100cc 1991 మోడల్. ఇవన్నీ విల్లీస్ కార్స్. ఇవన్నీ ఇసూజు ఇంజన్తో తయారు చేశారు. 3 monthsలో తయారు చేశారు. ఇవన్నీ 1992 మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఇది వచ్చేసి అంబాసిడర్. ఇది మిలిటరీ కార్. ఇది ఆర్మీ. ఇవన్నీ వీళ్ళ కలెక్షన్స్ అన్నీ చూసారు కదండి. మోరిస్ మైనర్ 1950 మోడల్. ఇది వచ్చేసి ఆర్మీ జీప్. ఇది 501cc అనుకుంటా. ఇది 550cc 2001 మోడల్. మన ట్రాఫిక్ పోలీస్ ఏమంటారు, హెల్మెట్ వేసుకోండి మీ హెడ్ సేఫ్టీ గురించి. తిన హెల్మెట్తోనే ఒక కార్ చేశారు, మీరు చూడొచ్చండి. ఇది హెల్మెట్ కార్. ఇంకా దాని ఫినిషింగ్ చూడండి ఎంత బాగా చేశారు. మన బాస్కెట్ బాల్ ఉంది, ఇక్కడ టెన్నిస్ బాల్ కార్ ఉంది. సో మీరు ఇవన్నీ కలెక్షన్స్, యూనిక్ కలెక్షన్ తన హ్యాండ్తో చేశారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాళ్ళ వర్కర్స్తో. సో ఇక్కడ టెన్నిస్ బాల్ చూడండి. ఇది సింగిల్ సీటర్ అండి. ఇంజన్ ఏమో 150cc. టైం టేకెన్ అరౌండ్ 10 months అండి. ఇది ఇక్కడ ఇంకా పిల్లలకి చాలా ఎగ్జైట్మెంట్ స్టేషనరీ ఐటమ్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చండి. పెన్సిల్, ఇరేజర్, బుక్, షార్ప్నర్ కార్, ఇంక్ పెన్, ఇంకా మన మోస్ట్ ఐకి క్యాప్చర్ చేసేది మన కెమెరా కార్ అండి. కెమెరా యూజువల్లీ మనం ఫోటో గురించి తీసుకుంటాం, బట్ ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా నేను కెమెరాతో మనం కెమెరా టైప్ మన కార్ ఉంటే మనం ఎంత మంచిగా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి కెమెరా కార్ది. ఇంజన్ ఏమో 60cc, ఇంకా స్పీడ్ ఏమో 45 km అండి. ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ తీసుకుంది. కంప్లీట్ అది మెటల్ బాడీ అండి. ఇంకా యూజువల్లీ మనం బ్రైడ్కి వాళ్ళ అటైర్లా నార్మల్గా చూసినాం, బట్ ఇక్కడ మీరు ఒక బ్రైడల్ కార్ చూడొచ్చండి. కంప్లీట్లీ అటైర్ మీరు చూడొచ్చు. ఎంత అది యూనిక్ డిజైన్ చూడండి, దానికి ఎంత మంచిగా చేశారు. సో ఇంకా మనం బ్యాంగిల్స్ కార్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ రింగ్ కార్. సో చాలా యూనిక్ ఉంది. కంప్యూటర్ యూజువల్లీ మనం 24 hours ఎప్పుడైనా వర్క్ ఉంటే ఐటీ, ఎస్పెషల్లీ ఇది కంప్యూటర్ కార్ మనం ఐటీ వాళ్ళకి
ఫోకస్ చేయొచ్చండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడంటే ఐటీ వాళ్ళు ఎక్కువ వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, వర్క్ లోడ్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ అవసరం. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి కంప్యూటర్ కార్. సో ఇది మన కెనెటిక్ హోండాతో చేశారండి. ఇది 6 month టైం తీసుకుంది. 2004లో డిజైన్ చేశారు. సో మీరు ఇక్కడ లడ్డు కార్ చూడొచ్చండి. లడ్డు కార్ చాలా ఎంత బాగా చేశారంటే దానిపైన మీరు చిన్న చిన్న డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఇంకా దాంట్లో ఆ లడ్డు కార్లో చిన్న యూనిక్ అంటే మీరు ఒక హెడ్ లైట్ చూడొచ్చండి అక్కడ. ఇంకా లడ్డు కార్ పైన మన గణేష్ చూడొచ్చండి. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ మన ఇంజన్ ఏమో 120 cc, ఇంకా స్పీడ్ ఏమో 50 km. సో ఇది కంప్లీట్లీ బూందీ లడ్డు కార్ అండి. సో మన కేక్ కార్ ఉంది, బ్యాట్ కార్ ఉంది. సో చాలా యూనిక్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. మన ఏదంటే హౌస్ కార్ ఉంది. సో చాలా అన్ని చోట మీరు చూస్తున్నారు. సైకిల్ ఒకటి మీరు చూడొచ్చండి, ఎంత డిఫరెంట్, ఎంత వెరైటీ. సో ఇక్కడ మీరు వస్తే రియల్లీ యూ విల్ హ్యావ్ అ గుడ్ టైమ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ విత్ యువర్ చిల్డ్రన్. స్పెషల్లీ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సూట్ కేస్ కారు. ఇంకా మన ఈ కలెక్షన్స్ మనం ఇమాజిన్ కూడా చేసుకోలేమండి మనం ఇలాంటి దాంతో మనం కార్ చేయొచ్చని. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి ఎంత ఫుట్బాల్ కార్ ఉంది. మనకి మెస్సీ హైదరాబాద్లో వచ్చారు, బట్ తను ఇక్కడ వచ్చినాక ఫుట్బాల్ కార్తో ఆడుకుంటే అది ఇంకా యూనిక్ ఉంటుండే అండి. సో మీరు చూడొచ్చు ఫుట్బాల్ కార్. ఇది స్వాన్ కార్ అండి. ఇది 1910లో బిల్డ్ చేశారు JW బ్రూక్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఫ్రమ్ ఇంగ్లాండ్. ఇది స్పెషల్ స్కాటిష్ జెంటిల్మెన్ మిస్టర్ రాబర్ట్ నికోల్ మాథ్యూసన్కి స్పెషల్గా చేసింది. రోల్స్ రాయ్స్ సిల్వర్ గోస్ట్. ఇది స్వాన్ కార్ అండి. ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ మాస్టర్ పీస్. ఇది 1910 ఇంగ్లాండ్లో బిల్డ్ చేశారు JW బ్రూక్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు. ఇది 4-seater 2000 cc ఇంజన్ 80 km స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది. ఇది కరెంట్లీ మనకి లేమన్ మ్యూజియం నెదర్లాండ్స్లో ఉంది. దాన్ని వీళ్ళు జీప్ చేసేస్తూ రెప్లికా చేశారు. ఇది టైం టేకెన్ వచ్చేసి 2 months అండి. ఇయర్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 2018. ఈ లోటస్ ఫ్లవర్ డిజైన్ ఫినిష్డ్ విత్ గోల్డ్ లీవ్స్, అన్ ఏన్షియంట్ సింబల్ ఆఫ్ డివైన్ విజ్డమ్. ఇక్కడ చూడండి ఇది వచ్చేసి లోటస్ కార్. ఈ లోటస్ కార్కి చాలా స్పెషాలిటీ ఉంది. పుట్టపర్తి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా గారి 75th బర్త్డే ఆయన కోసం స్పెషల్గా చేసింది. ఇది చేయడం అంత ఈజీ కాదండి. ఈ లోటస్ ఫ్లవర్స్ షేప్ చేయడానికి, దాని స్టెమ్స్ చేయడానికి చాలా చాలా టైం పడుతుంది, చాలా అవర్స్ పట్టింది. సో ఇది మొత్తం చేయడానికి 8 months పట్టిందండి వీళ్ళకి. ఇది ఒక 2-seater 800 cc. ఇది 50 km/h స్పీడ్తో రన్ అవుతుంది. సో ఇది చూడండి, ఇది ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది హిందుస్థాన్ మోటార్స్ వాళ్ళు 1947 ఇండిపెండెన్స్ డే తర్వాత ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసిన కార్. ఇది మోడల్ 1910 మోడల్. ఇది 1947లో చేసింది. ఇది వచ్చేసి రన్అబౌట్ కారు. ఇది 1906 మోడల్. ఇది కంప్లీట్లీ హ్యాండ్ బిల్డ్. ఈ స్టైల్ 1915లో నార్త్ అమెరికాలో చాలా పాపులర్. అది వాళ్ళు దీన్నే 4-seater 800 cc బిల్డ్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి రోల్స్ రాయ్స్. ఇది 1925 మోడల్ సిల్వర్ గోస్ట్ రెప్లికా. ఇది ఇంజన్ వచ్చేసి ఫియాట్ 1100 cc చేసింది. ఇది వచ్చేసి రామ మందిరం కట్టిన టైంలో చాలా ట్రెండింగ్లో ఉంది. సో ఆ టైంలో దాన్ని బిల్డ్ చేశారు. మీరు చూస్తే కంప్లీట్గా ఫినిషింగ్ చూడండి, చాలా నీట్గా క్లీన్గా మొత్తం రామ మందిరం రెప్లికా. ఇది As a part of education tour, many schools are taking part in this kind of museum where you can see from scrap they have built many unique car designs where students are enjoying by seeing sharpener car, pencil car. You can see such a excitement on their face and they are enjoying their tour. Sudha Car
such a good opportunity for students as well as for engineering students, where they can come here and interact with them, and they can ask about the design, how they are designing, and they really coming up with unique innovation skills from scrap material. Here you can see the camera car and football car. So it's completely different from other museums. What's your good name? I'm Lalita Sauchanya. So ma'am, how did you heard about this place? Insta and more Facebook videos. So ma'am, could you just tell which school are these kids? All these kids are from Alphabet International Prep School from Kottapet branch, and this is for an educational tour and a field trip. So ma'am, what is the best car did you like and most of your kids like? Whatever kids enjoyed, we enjoyed that. Hi, good afternoon. Myself Sangeeta. I am from Kandershine School, which is located in Lakshmareddy Palam near Ramoji Film City. Actually, we came with the educational tour for our children. So we liked it very much. This is very innovative. Actually, they have made from the scrap and all. They have turned it into different models, and we like, especially children like this fruits and all. It's related to their things, like sharpener car, pencil car, lipstick. Girls especially likes lipstick and all. So different models are there here, and some Rolls-Royce car, which is very olden car. They never saw in their life. This generation never saw this Rolls-Royce car and all. They all came to know about this car and all. And army, military, war cars are also there. War jeeps, everything is there. So we liked it very much. It is innovative, hands-on experience also, and for them observation. It builds the observation, and from the classroom to the hands-on experience, they learn very thing. It's a hands-on experience. So they will touch, they'll feel, and they enjoyed. Like this also we can make so many things. They will compare. They will compare. They will compare and observe the many things here, and from the Asian day onwards, from the updated version of all the cars is available here. They felt very curious by seeing all these unique models here. Especially they liked a lot that eraser car, sharpener car, pencil car, crown car, burger car, all that. They enjoyed a lot, and they learnt a lot actually. It is the platform to share their ideas also, because they are comparing all the unique models here, and this is this way and that is this way. They learnt a lot, ma'am. Not only children, we learnt a lot here. Yes, ma'am. And we enjoyed this trip. So You can ask our children also. So ma'am, what is the age group of students you have bought for education tour? 5 years, ma'am. 3, 4, 5. Yeah, 3 to 5 years. 3 to 5 years.